de calidad ya, nauso pa. Visita también la Speed Tailoring, Palinala Purisima Street, in frente del Ateneo de Zamboanga University. El Master Cutter, si Ronelo Alib. Go. Probao y aprobao. Emediamo. Thank you. Good morning, friends. El diaton mga televiewers, que tal vosotros este día, el diaton presentación del programa live mga vecinos aquí na Barangay Media, na diaton Channel 37, el local TV, el diaton dos cable televisions kay Cable Channel 54, Mindanao Cable Channel 98. El diaton mga Ustream viewers via internet, www.emediamo.tv. Buenos días, Zamboanga. Otra presentación del diatong programa Politika 2016. Naimbita kita mga personalidad que envuelto na politika, el COMELE que manhunto ka naton, y también ordinario mga ciudadanos del pueblo, incluido el mga ken otro personalidad kung ken kita pwede sa kakwantos mga observasyon acerca del diaton ciudad de Zamboanga. Hindi todo acerca politika, el diaton Politika 2016. Este día, mga vecinos, manunto ka natin también otro personalidad, retired na government service, cosa leta pwede mira ara con el diaton ciudad de Zamboanga, y siempre, tali pale junto con cuantos el diaton mga top officials del pueblo de Zamboanga. You'll get to know this guy in a while, mga partners. Mientras tanto, good morning, Zamboanga, GIL Climaco. De mio partner, siempre, si Philip A. Good morning, Philip. Yeah, good morning, Hill. Sa ustedes mga bisinos, el bisita di aton este día, eksperto na mga asunto de ayudada con el mga gente, no? It's just so happened que cuando sucede el 2013 siege, no hay maele na serbisyo. Otherwise, con esta gente era kita pirmiledia durante aquel tiempo, hasta este mga tiempo, especialmente si cuestión del bienestar del mga IDP, el mangkwento kita, no? Pero just the same, dahil siya naman, no? Pwede lang siyempre ka natin man-share ang liso expertise when it comes to este mga matters on social work, no? Kay por causa bisita diamo na sa dia mga bisinos, un retiraw man, empleyado de gobierno, opisyal de gobierno, pero bien aktibo pala siyempre, bien visible pala, no? Para con el mga vivientes sambuangueño. So, konosi kita con este dia, aquí na programa Politika 2016. That's right, mga bisinos, televiewers, without much ado, el diatong bisita, si former City Social Welfare Office del Ciudad de Zamboanga, mga bisinos, serbisyo con el mga gente na Zamboanga, tiempo de calamidad, relief operations, todos sa mga bisinos, mga trabajo para con el mga gente na Zamboanga. Mr. Kit Barredo. Sir, buenas. Good morning. Buenos días, Gil. Buenos días, Anton. Welcome, Sir Kit. Buenos días, una que ellos quien también con este e-media. Y gracias que acorda para ustedes conmigo invita. Of course. más de 2 años yo Sí. retired. To be exact, mga 2 years and 4 months. Imagine that, oh. October 5, di ba? Si October 5. 2012? 2012. 2012. And then, aral lang tamin ito, radio and TV interview. Alegre kami, kaya aki ka nato na e-media TV, LK, pwede ka nato ng kwento-kwento. Si Mr. Kit Barredo. Antes, talama kami kung si Lolo Kit, na pero araw, yan Britan, ikaw naman hubin. Sabi ustedes, Igual kal di sa bossing. como que el tiempo na gobierno pa yo, como hablé cuando yo corrió, hablé continuo el servicio, alegre, kita continua pa siempre aral di mi servicio. Yeah, I see. Of course, in another capacity under con Congressman Lobregat del District 1. Anyway, mga bisinos, sabi kita mas acerca este persona quien visible pa siempre na diaton Ciudad de Zamboanga, especialmente na cuantos mga outreach program del diaton kongresista Celso Lobregat na Distrito 1. Sir Kit, aquel tiempo ete ni el Zamboanga Siege, onde tu? Aquel time, tatrabahay ko con Congressman Celso Lobregat. In another capacity, In another capacity as consultant. During those times, ta-observe lang ko sa tapasan ng Ciudad de Zamboanga. Although, pwede tayo indirectly ayuda kanila dahil sa sila mga suggestion, whoever would like to ask suggestions kumigo. And at the same time, tan-monitor yo el suceso desde September 9, 2013. And up to now, problema pa siyempre poko. Although, hinay-hinay at talibanta daw sa Zamboanga.
During those times, kami dos di Congressman Lobregat are working together in helping them as a indirectly na SIG. Do kaya man catch up ko nagalkosa do si Circuit kay hinay-hinay daw talebanta El Ciudad de Zamboanga. Why? In your own capacity as former social worker officer, kusa to taman assess talebanta ya ba verdad El Zamboanga o Well, there is an improvement, but it perhaps pa sila kami si Di Celso Lobregat y Agarase, maka otro taman el otro manera. Kaya di Otro sila manera. otro strategia, otro hil. Si por ejemplo sila. Actualmente, tamireo na official designation na screen consultant. Si, consultant. Mucho que no sabe mga bisinos posible, maski yun, di bien ledyaw ko na sa mga trabaho que tiene aral di ato bisita. Pero visible le deberanza na mga activities del kongresista Celso Lobregat. Since that time, yan retired too, and then tried politics, and then Trade kimodo politics. Sa kali kumigo. ya dali to tiempo ara como consultant. Sí. Como consultant, tasis silang todo administrative aspect del opisina, como una opisina. At the same time, dali tayo to suggestion, tinig kita dialogue with him, presentale cosa, wile ka lang kamigo, si pwede ayuda na dito yung mga plano. And at the same time, of course, representa ko nila ng mga programa si Noeliki, mga meetings si Noeliki, and then man feedback ko nila whatever is taken up ng mga meetings. Aquel tiempo na serbisyo pa to como el CSWDO del Ciudad de Zamboanga, ya po nito in place el cuantos mga emergency team, emergency responses, cosa kita debe sa sí. tiempo de calamidad. Aquel tiempo. Actualmente, es el Disaster Building, Yes. el City Disaster Coordinating Council. During my time, kami di Congressman Celso Lobregat, ya-plantya kita si. Ay kan naman miyembro. At the same time, other matters like social welfare programs, yatenya kita mga social development center, kita women crisis center, daycare centers, mas di 174 when I left. Then we also have the Center for Children in Conflict with the Law. It's merely coordinating all these things donde pwede kita introduce buen servisyo ng mga constituent, or especially mga disadvantaged persons. On disaster management, pwede tayo kita plaki, tinya kita po ko mga abilidad para man-meet el mga problema na disaster. Quiero decir, practically, ese cosa ahora ta palisiya ta usa el quien contigo man succeed, practically, dito pa si Tiempo Administration. Si plantaw yase, kay kanya sa city, 9 anyo yun, no? 44 years in government service, 10 years as a teacher, 30 years na social work program. So, nueva tu tamira, tiene nuevo cambio, li? At least, maski na un poco distinct man lang na cosa tu ede. At mira yo kaya po niya sila opisina del disaster management program, si Mr. Padayhag, ano si Dr. Elmer. Dr. Elmer. Siya niya gat opisina ken mira konese. Kaya si nombre lang, no ay ken nabapasala ken man focus, na useless. Of course, most important tamen, man-strengthen el City Disaster Coordinating Council. Hindi lang kal meeting ki meeting. Sabi mo otros mga televiewers, partner Philip, gusto kaya ba si Circuit, kada persona tiene di suyo own estrategia. Sí. Como habla tú, si Tiempo si di former mayor, tiene también di suyo own estrategia, Otro junto también, contigo, sí. que mo man address problema del ciudad de ato en ese ARA rehabilitation program. Aquel tiempo de tuyo, de vosotros, cosa más grande calamidad o más grande evacuation scenario en la ciudad? Aquel tiempo, el quema Yinacuan, el pedido corda, bien grande ese quema na Camino Nuevo. Ya acordé que sí. Donde initially decidí kami po na auditorium del Ateneo for the first night, the nearest La Pasilacuan. And then the next day, transfer kami na Canela Elementary School, Zamboanga West and East Central School. But even during those times, tasinte kami sa ahead of time. Si Mr. Orende and myself and former City Mayor Celso Lobregat, and we already, mire kami based na supplies di mi na office kitchen, si Quantul. Of course, immediately yung mga gente man
sorbe sa man intake sila na mga disaster. And then, of course, tapikura kami, kita, el costumbre, aquel makin hindi biktima ta entrada dentro man junto. Problema ka tayo. Ese ka kaya problema. Ese ka diya mo primer target ki hindi ay o mental number. So that our plan programs for them husto lang para dahil kung aquellos real mga biktima de tema. In that case na kami nuevo. Then later tapos kita na pa sila na evacuation center. Buka-buka ito mga leader dila. Nalama ko na kayo sa meeting. Yan na si leader. So, areglaw el mga kuhan, hindi man rabatahan, mga distribution of relief goods and food. Of course, yun kami establish dayon kaltabla kitchen cabinet consisting of several Kitchen agencies. Ito sa mga cabinet secretary. Tiene pa sila Assign na by cluster. cooking, todo las cosas. So, but we see to it also, we also remember, akorda tayong kami, no pwede kita man sacrifice ko ng mga bata. Kaya tayo sa eskwela. Correct. Okay, importante say, while you are helping them, then sacrifice namin ko ng mga bata, pati mga maestra, plus el perdisyon pa de las cosas na eskwela. So we see to it that the most that they may stay siguro, the longest is 2 weeks. Pero as much as possible, sali sila na evacuation center, mga 1 week na kami. 1 week, limpyo sa evacuation Limpyo center. So, yan sa mga strategy. Pero contigo, el cosa pasa na Zamboanga, outside looking in at el tiempo, with that scale or magnitude of emergency response, tamira to, maskin kiyan siguro, pasa tormento. De vera, peso, Peso, yeah. 100,000 plus families Si. ella apekta, ya entra pal mga pretending to be a victim, not only from Zamboanga, including Basilan, Tawi-Tawi, hasta mga beggars de Manila, na imanda man beg na Manila, kunosi ko na kayo. Hasta mga beggars de Manila, dali sila opportunity esta. Sino? Na as to how, hindi na siya mag-comment dese, pero amo kaya dali problema, kada mucho. Pero of course, si di na klase suseso, di aquel klase intensity, tormento to man distinguish during the first stages del... Sí, na primer kwan, akal gana, forced evacuation, it was right to lessen all pa sila mga casualties. At the same time, may man lugar in the meantime, correct na kailan nakadaansan. Although, later era, may kanila man da estalla. Forever. Siguro siyang cluster Forever. forever. Hasta ahora. Our visitor is intimating kasi el mayor that time si Celso Lobregat pa, el mga IDP will not be staying in Grandstand that long. Hindi ko kay siguro kami at sa dos pati si Mr. Orendain. Napensa kami. Primer cosa, it was a mistake. How can you feed more than 100,000 family at one time? So there was a difficulty in providing food at one place at the same time 100,000 plus. Hindi kasi practical. So that was a problem already. So the disaster committee could have sat down and think about clustering them and getting them out. Mucho eskwela na kwan, usaya lang ani gawat. Maybe mucho la covered court, maybe cluster by covered court, whatever covered court yan igasta niya. Bahala, sira ko nakel, basta hindi sila istorba ko ng mga eskwela. Pero pregunta ko Mr. Barredo Hill, no? ¿Por qué no eso sucede? Considering que during the first stages de aquel siege, el epekto de aquel, si Congressman Lobregat was one of the consultants of Mayor Beng. After ya pare. Ay pa, After ya. After ya. Sino ba? After ya ba? Michael Yama. After ya. Okay. Okay, punya kita after na. Pero kung saan lang man else pan de aquel tiempo, mga 1 week, 2 weeks, di ba? Por eso, mga lapis la Mansya siguro. Mansya. Man siya ba? Kung appoint Na- kanila? yan gusto yaman ng mga kinina-evacuate. Tormenti ato. Siya immediately after 3 days perhaps, kami kita ko este grupo ya, kami hindi Ya era. por de aquel partner, Jing, aquel ta principio ya el relocation del mga gente para na lustre, ta Sí. principio ya el yan asay ka tunele como el rehabilitation. En nakuan si czar o congressman consultant. ese rehabilitation na mismo on dia kema. Aha. Por eso que tanta ka niya bisita.
para miral el mapa, pakilaya ase, on the mga road right of way, mga drainage, aya kal time disu, hindi kal na mga evacuees. Disu is infrastructure program ay kay aselina sa different barangays on the apekta el sig. That's why we are there. Sintali kung ito ka ng mga housing authorities, the type of houses, drainage, el camino, pero sa grande-grande camino, ligat si tapik abla ko ng mga DPWH ang sina klase de camino para si Tiene Kema o cosa pwede kita pasar. Was it the first time na tiene evacuation center el mismo Artilim Boulevard? No iba sucede desde antes calamidad? During my time, no ay. Pero that is also another mistake, no? Putting them there. Kay kaya eskwela grande, Pilar College, plus camino ka sa del mga de jeep, the other transportation. Siguro si tiempo dimyo. Sí, sí. Would have suggested usakal Badyaw Center ala na maasin. There are big areas sila kay kaya mangat kay Japon daw kanila di kay kaya sila na kantumar. Alya era kay Lepone. And maybe siguro siya pwede asik permanente kay kaya man niya daan Badyaw Center, permanent houses kel. Siguro kaya ka community de Badyaw whatsoever na yung mga seafarers niya ron. But talyaman alya kaya mire problema, masya umenta. Kuando na Boulevard. Poko lang kaya kinikiparte na sanggunian primero, yun lampas. Mushroom kayo. Mucho kanya po ni, mucho kanya gustalya kay libre comida. So anya ito yung ablaya entraya hasta mga hindi akita nato niyang pa bien IDP. claro. Kaya konosyo ko yung mga beggars de Manila. That lang, yung conduct yung research sa Manila, kung sa mga beggars di aton, on my own. Pero sabi, porke ba, imbiyalya, biraki. Then, abad de Zamboanga sila. Finding out later, they are not really from Zamboanga. They are from Basilan, Tawi-Tawi. Okay, we would like to give justice to the mayor. No? Kaya that time napakatrambuli ka o pensamiento di mayor. Si, Sabi yun, no ay LS culpa, no? No hay pero pwede ba kita abla that was she ill-advised to let those IDPs stay in Artilim Boulevard? Or left with no choice. Or she was left with no choice? Kaya ano? mang comment. Siguro na let choice kay mga leaders, kaya abla, kailangan kami. And then, generously, promete mas mga 2 weeks lang kami kisalya kami. Okay. But yan, lampas si Pilar College hasta para na Brent Hospital. And then entra pa kay el circuit partner, entra pa kay el international monitoring team. El international mga humanitarian si tinebes el humanitarian mission. Okay, kaya tiempo din yun, no, sa Pwede mga... mo ba? Official human rights. Official human rights. Pero David and Ramirez, berdat ba si biktima ali? Almost 1/2 of those who stayed there, I know. Almost one half. Hindi So, mga kikira real. di sir at that time, si manda kita sali kanila, it would constitute already a human rights violation. So, sino kilo? Ang sinetenta sa side. Akil time. When you're saying, kasi nuay kat kita man naman alaw kanila, li, No, ay? nuay. Which they could have There been was nothing placed to watch. clustered towards Maasin, kay manata man shoreline kita, kay shoreline man di lapuan, kay kira sila kita na, why put it there? So, that was a mistake, and it's a lesson Kasi learned. tabla sila situations like that, wherein you have to make the best decision. You have to consider also political will. Correct. Kaya mo ito pwede abla al political will na implementasyon ng sila mga sitwasyon. At el tiempo di tuyo. Tiempo di Si por ejemplo, mio. si Mayor, este circuit, este quiere, hace tu se. Tiene political will, quiere Ah, tu, sí. no quiere tu, hace tu se. Pwede hablar, kini strong Eso se political dice. will, asikat kami. Okay? Pero si tamira tayong kami, hindi mo, ang kwento tayong kami. Dale ka naman ejemplo, donde si former Mayor Celso, ya mira, este el decisión que debe man execute si circuit. Ya tiene protesta, ya tiene un poco de... Sa bakal time. Unpopular decision. Oo, pero ba si Mayor, este el debe así kita. May man yung miragat kung kumigon si naman Por pressure. ejemplo, este transfer para natulong ato, tiene ba si resistance antes, pero habla la administration, hindi, cambia kanila yan. Bonito sa'yo because si Abla lang, buwan desisyon sa kay punin kita man-expand and city towards Tulungatong. Then also if we can expand towards the East Coast, man-decongest kita al city. And man-lessen kita al squatting. Akal si permanente agad kay Pradila, maybe man-introduce lang ko sa para hindi sila man-resist.
Not only provide them with the houses and the food, but maybe other services that could be provided to them para konforma sila ita. So, el numero uno kayo, tasirbi ko mo point of resistance, el absence of livelihood man, na lugar onde kanila tan relocate. Employment opportunities, livelihood, lugar onde pwede sila rekrea. Tiene pa kali recreation. Siyempre, kita si Kakwan. Pero no to po na bar. Kita as a human being, mucho kita needs. Kita debe man satisfy so that we will be happy. No? So, Later on, pregunta kita ko sa kasi happy kung kit. Sige, go ahead. you know, handling a program desde klase, hindi pasil-pasil. But it needs head of different agencies Yung towards... kuryoso lang yung sabi, na-experience dito, 30 anyos, yung mira to po na si sitwasyon. Sí. Hindi ito makamali. Sí. Alright. Bajaus, hermano di ato. Sí, Cultural minorities, Sí. hermano di ato. Sí. Muslim, hermano di ato. sí. Pero quiero lang yung sabi desde contigo. Aquel tiempo, taman emergency response and evacuation, mas mucho mga kung kien taman naman transfer, aquel mga Muslim de Zamboanga? Mga Not dati de necessarily. Zamboanga, o- It's... hindi kayo, wala pa sila igual el tratamiento. Kaya ganun. Pero el montón ba? Kaya este arat siya niya kabagit ang mga evacuate, ya sabi kita later, I mean, after el kwan, ya sabi, de Hulugale, siya de Basilan, ya siya programa, Ese. balik probinsya, kaya hindi kala de Zamboanga. Sí. Sinyo tiene balik probinsya antes through the DSWD. Sí. Pero nahi kami man allow akil STL hindi biktima. So it's not a problem really. The victims are the ones being served and provided resettlement area. Of course, in the past, sa urban puri man sa Tagara, we have identified resettlement areas like Lunsuran 1, Lunsuran 2, Mampang 1, Mampang 2. And the priorities are squatters, at the same time victims of calamities para man resettle. Those were the programs we were handling before. Pero yung Lego is anda, kaya ba sila, mas tiyan kita programa on resettlement program, mas manada mga squatters natin eh. Sí. Later kita pa rin. Late. Ultimo yung punto siya na Sir Kit. Eh sila na grandstand presente ara, el deadline sa June 15. June 15, Mandos anya ba o 2013? Mandos anya siguro. 14, September, hindi pa. Almost 2 years. Alright. September. May pa si mga pamilya na sa Buanga, alam mo si Resqueda, el tiempo para at least Correct too. kuan. Poko lang kagayot may pamilya. Majority of them tiyan sa pamilya. Okay. Maybe one of the strategies at the beginning of the SIG at that problema Sí, sí. kita, if I heard right, kaandik at milyones siya gata kita. Sí. Katara. Kaya kita budget Siguro, siya probal estratehiya donde dali to supply for 1 month per family and certain amount. donation, on the donation. Mucho ka donasyon. Tuklangan niya na sanggunian niya Trasalan meron. ka pwede man distribute. Maybe dali lang supply ba o heal. Tatal, ito kaya kita mga problema kina grandstand, dali sa del Casillas, si dali ko tigo un mes supply plus certain amount of money, let's say 50,000. Busca tu pamilya. Busca ito di pamilya. Siguro lang kaya ito. Kaya sabi man tul difficulty alyan na grandstand. Ito, no? May well, keda. Toilet, cleanliness, sanitation, todo. So, siguro ang pila lang kayo. Tiene Busca pamilya. tiene pukusin, volve anay na po, hindi pamilya kay. Kabaw yakin. Yo tan agrio ko Kasi na kosa si man Ansina. akabay ang problema. Pero at that time, baka mo ay patamin Pondo. bulk pondo di Ansina akil tiyempo. Hindi, pakit takpan lang yung Kaya liga sa afterwards siya sa mga pondo. Pwede pa siyempre. Hindi contigo, Philip. Tan problema to kay Casillas o kawan sanitation todo. Kaya naman ka tu pamilya, dali contigo pwede kay Busca pamilya. busca pamilya. Basta na lang, volve onde no pwede. Ano pwede? Of course, conditions Busca tu, akal onde anay tu pwede. Dahil pamilya, hindi ko tiga. Hindi contigo rin pamilya. Si Chene tu kumida la. Initialmente, na tuyak ko daw. Kaya at that time no ipakal sila man anat gayud akal receive na dole out. Oh, siya akil ya sa kay okay. daw tudol diet yan ngayon tawo yung tabendeya kay sobra-sobra Bendiya, supply. sí. Na, presente ara na grandstand, na mas man ese regular tadali pa kanila to mga relief operations, relief kwanto, na mas man yung pwede mira. Ano sabi? Adequal lang siya man busca la vida. Sino no lang onde takeda. Es el problema gani. Si hindi siya kaba petsa 15,
Hindi tayo si mga hente sa lili. O naman sus andam. Debe lang siya may time kita strong political will. Correct. Siya di sa manda sali. If there is a need to use other types of public authorities, usando dese. So alya debe Kaya- our kaya dali amang principle kwan. of political will. Yeah. Si, kay hartayo dali contigo kwan era kel. Ichen niya mga transitory Si, sites. yan niya Sinunukire lang kat anda. Pero lang kay yan anat sila sir ka lang kami na pararatyange. Si Bolbe man daw sila na permanente at asa dila. Malisod tayo kita sina kay si todo lang kita dali las cosas. Kanato niya kun gobyerno lang man kwan. Aman sige. Nakimodo kita aura man execute as a so-called political right kung nakalya abla si Hill without violating the rights of Human these rights. people, human rights. Kasi, Especially so ha, kasi implementa to say and then chain resistance, hindi to pwede ibita to bodily to remove them. make it legal, let the City Disaster Coordinating Council meet and With the leaders. sponsor resolution, mga todo na cosas. So, why kung ken, ala pa sila akusa kay decided by the council. Okay. Si konekta kita con ese na political will and leadership o quiere tú queda oficial del pueblo. Ese ba un razón para si quien quiere take the case of Congressman Celso? Ese ba un razón para man shy away hindi bira anay mayor que ma problema para rehabilitation? On the other hindi hand, man. queda ba también si razón para con el presente administración apply deje con este que tormento mga lese para contigo outside looking in. Debe sente kay el welfare of the constituent kita yung mira. Okay. Regardless of what political color to tiene, is for them to let them understand the situation, for them to understand the need to transfer. Siguro, tiene way, pakilaya kita kung kay, iharta man kami antes ang kinagrupada no kire sale kay na rooms. Pero pwede man convince, conversa lang. They have leaders of their own. They have, in the case of the Muslim, kaya sila mga imam, kaya pwede, si hindi man to pwede direkta, usa to, sila mga leaders. Pero contigo, Jing, si hindi se puede man transfer na 15, cosa el implicación, impresión con el presente liderato también ato. En tal caso, hindi. Kay mismo si Kong Celso, bien difícil ka ese. Tough challenge ese. Si hindi, pursige, tiene ba si cosa negativo? Bien difícil as far as el timeline niya dahil el presidente. Transfer. June 15. June 15, 2015. I don't see any reason why no pwede con esos man No hay transfer. gane casa, no hay ganon, di ba? Ba't yan yung mga transitory site? Pero el Masepla. presidente ba permanente casa, quiere de dali, ha? Ay, el dilema ahora. Ese, Hindi there are transitory. only a few as compared, but to politically as compared to the others. Si hindi to pwede hacer, el others kinta mira ko sa man si klase de. Okay. Okay. Tadi, kanila tadali lang man el gusto. Si como yung pues sila na pwede sila man dakwan. Ya harte man ayuda. So they should really remove them. And CEO, say I'm the mayor, worry kita kung may sapak may kwanto boto para ko sa may chide miedo. Tas yo cosa para de In todo. one radio and TV interview, no less than the mayor herself issued a statement, something like this. Habla, hindi kita pirmi, todo cosa sila quiere, pwede kita dali. Si. Ya puede ser mayor, habla, ya puede si mira na un replay. Correctly. Hey, siya ba to, aquel time, mas mucho sila kumida as compared to the people who were not victims. Abundancia. Huh? Who Abundancia. need our help. Tabendia lang nga. Kasa lang alnuay. Casa lang el nuay. And perhaps si lo quieres sa kinay pakasa, maybe buka un lugar like covered courts. Magkalaya siya kanila. Basta kita lang alin na grandstand. Kita lang na grandstand. Pero pwede kita mag-improve in the grandstand plus el sanitation allí. Kasi, sabi to duwele kasi kung grandstand, kay tiempo de amon di Mayor Agan, el dipunto, kami sa doon siya trabaho para tener si Rabi Rice Court. Sino? Di masingkeng Kami sa pimpan biyo mira din Ano, se puede mirar, queda si leña. Ahora, un punto también ki Circuit, no? Kien man barangay quiere recibi ang sinaklase kaso, si habla tutang kwento to covered courts. Okay. Por eso gano yo, tabla, necesita el involvement of everyone. Maybe first you identify where, then call a meeting of the barangays. Why? Mandala man understand por qué. And then, hindi ko, sabihin sila, bla, hindi yun, okay, I am the mayor.
I'm asking you now. Pwede ba kilang kita just pamilya? Covered Pero court siguro? for two instances, cuando ya tenés anuncio transfer, ya carga sila sa mga placards na kamino. Ya hace sila sa LD la protesta, sita for the tukel 2 veces. Sí. Na, pero si cree kita kanila pirmi, hasta para cuando? Alright. Hindi na kanatong kwan. So, Alias, daw itang kwento di atong bisita Aura Hill. Authority le, yung kanya le sa Oh, mas sinukire magkita, hindi kita pwede ibita el comparison del strategy. Asi, sorry. Tiempo del daan leader, pati del presente leader, no? Kaya disir, si el quien tasinta Aura, el daan leader pa, hindi ang sila susede. So, no sabio, no? So sa demang kaha, pero for every problem, there is always a solution. Hindi, kaya mga problema kay, pero kaya sa solution. Y esa solution, amul, bien elusive con el presente administración. Sí, debe, mirakat sila si Porke. I don't know, I have no difficulty in the past. Tapos kami, kwanto evacuation kami centers tapos sa antes. Of course, it's school. Kadestrosa. Takorday kun Mel di punta, Ma'am Lobregat. Blay, ma'am, no pwede abrir eskwela, no yung mga maestra, no yung principal, ba si ma'am. Bungka. Pwede, ante tiempo, si Will, mabali bungka mga kandaw, todo. Pero kabula kita pwede si kita, compre kita kandaw. Arregla uli. Si arregla uli. Okay, mga televiewers, mga vecinos, tamang kwento kita con el former, el antes CSWDO. Desde antes CSWDO ba siya naman? Sí. City Social Service. Cuando en Welfare 1987 ya cambiase. Kaya naman antes City Social Welfare. Cuando devolvió al Department of Social Welfare conmigo, sí. Ya tenía más de 100 staff. And that was, I was appointed as City Social Welfare and Development Officer. Although yan start kasi City Social Services and Development, tiempo di may aragan. And then by virtue of la standardization del Kwan offices, ya kita sa cuando 7160 Republic Act pasa sa kada City Social Welfare and Development. Alright, mga bisinas, tang kwento kami persona kaya tayo envuelto na trabaho i authority na mga kontestada na diyato mga pregunta kay Eligat el que ya pasa con ese opisina. Sir, ya mention na to kay maskin mga de Manila, mga katan limos na ya, mga igual aquí na Zamboanga, conoce to. Sí. Tapos ko vosotros esa ayuda desde más antes pa. Tiene mga programa de gobierno que pwede vosotros poner in place Sí. con aquel mga underprivileged or less privileged mga de Zamboanga. Kay, Actual, dime yung punto en sina lang. No quiere kita pensa kay taligal tiempo, ta pwede kita con ese usa mga gente na politika. sí. Na, pero in your own personal opinion o assessment, experiencia, ese ba ta ayuda vosotros con el mga gente pobre? No hay man intention habla kay usa kita sa politika, pero ese ba mga gente liga del tiempo, ta considera con ese manera de ayuda kanila como payback sita anda kanila al mga official del pueblo. Mira tu, hindi lang ang sina klase. Kay aquel time, todo klase ayuda kita tadali con el constituente. Okay. Without pensamento de politika, kay ours is the welfare of the people Sí. of the constituency. Tadali man nyo, of course, siguro tabla, ragaan tiene pa tanto nakasa kumilupit. Sir, kore lang tuli ha, baka tiene pa tu swerte. Habla, si manda sila, si manda ustedes, ay kore pa yo. So, pero si habla, dali yo ayuda por amor que necesita yo di tiyo voto. I'm going to that point, Sir Kit, Jing, Philip. Ya participatukal na election during the previous election, di ba? No? 2013. Pues la experiencia dito ila. Porque estos mga gente con quien kita pwede ayuda, hindi man tota esperanza, payback. Ya, sí. Pero what went wrong? ¿Por qué? Con el nombre que tiene tú, con el servicio que tiene tú. Well, of course, Eso sucede. analiza yo sé, tiene pa kacho sa palta. Hindi ka lang dapat todo kita. Poco lang ang diferensya, 200 boto lang Sí, para sí, sabi kami. kami, sí. 200 na numero 8. Sí. So, numero 9 te. Sí, tiene pa yun siyempre poco pagkakamali, na nuevo kita na politika. No hay kasi na pensamiento until ya invita conmigo si Congressman Lobregat para correr junto Yan, con sir, él. nila 200 votes. Yeah. I'm hoping if they will accept me, tiene pa siyempre intención de correr. I see. With your help siguro. Okay, follow up. Political declaration. Okay. All right, no? At that time, ya kore to,
un poco estrecho el fight, no? Na pero ahora tabla pa sila, assuming que kore todo el mga incumbent, so there will only be one slot that will be left vacant, no? El slot di Eddie Saavedra. Sí. Assuming que todo incumbent ay kore, assuming todo gana, na hindi ba mas difícil ya este mga tiempo entrali considering que uno lang el vacante kumpara con el last election? I don't know, hindi na itakot kasi kwanto vacante dyan eh. Un bakante lang. Nadiyan mong partido. Na, puwera na Diyos sa partido. At tablangan nyo, assuming that all incumbent will run and make it. Siguro ba sila gana? Siete. Sa contestasyon siguro. Na, siguro, el cosa sucederá tamira kanila. Okay. Hindi tayo siguro sila gana. Ansina. Okay. Es el bonito. Siyempre, tamira kanila. Yung mismo, tan monitor. But I will not comment on what they are doing. But, pero, Nasi tabla to hindi tamang ga sila gana. Na alye niya chance mga nuevo entra. kasi, Ansina. Es el mga animo. wala pa sila no retreat no sa Sabi to na politika. Nakinggan si Rudy Lim, ya perde man na primero. Sí, sí, sí. Puede man entrar. Ya, bírale, ole. Yan birale ole. Baka bira para. Sí. Manada di first timer kanya perde na. First timer yo from a city government employee to a politician that Por eso, cosa mga factors alya? Cosa hindi to sociable, hindi pa ganito akil stricto dito yung dating, o cosa lupuan? kanya tabla kay taulbida amigo kanya bes. Sí. Importante ka ng politika, todo conoce. Sí. Pero hablé siguro, en kamali lang sila mira conmigo kaya hindi ako guwapo. Anyway, ese politics, no quiero pensar en politics, hablar kay quiero quedar concejal. Quiero ayudar con el Continua. Continua di mi servicio in another capacity. Maybe I can contribute on other things kay tamire mireo cuánto año cosa debe contribuir na ciudad de Zamboanga y mucho cosa puede hablar que puede contribuir Correcto. if given the opportunity. Es el Because I've handled several social welfare programs. Ya leo todo mga ordinansa nila on social welfare, todo la. There is a need for some amendments. Kay palta, example, silang mga street children. Tiene kita mga programa de ese. Sí. Maski national laws, tiene. Pero porque man, tali pa siyempre sa sila. I may be able to contribute something to solve that problem also. Sir Kit, kwento politika, talyaman kita mga bisinos. Given the chance, si Sir Kit, willingly, hindi habla kay kere kita politiko, sino tali na di suyo sangre ka dese. Ustedes también se sabe, 30 años to na serbisyo. Ya acaba, 44 years. 44 years to na From a serbisyo. teacher, Ayun maestro sila. yo. Tali na diaton Sí. sangre. I have had So, More than children. half of his life. Oo. 44 years in government service to include 10 years teaching and 34 years. Pero yun, tali sa dito yung advokasya. Serbisyo lang, hindi politika. Sí. Bonito pa ba politika na Zamboanga? Porque te quiere entrar. Bonito kay tamang pelahan, tamang diskusyon sila pero siguro yung kay kadal man Bonito neutralize. lang dito yung lifestyle ara. Sí. Di ba? You know, Konsulta na lang del politiko, di konsenso. cuando en retirio, alegre yo. Cuando invita conmigo correo, Sí. ya perde, okay lang. Después, ya saca conmigo ulit. Ya continúa na siyempre di mi servicio. Allí na casa na opisina di Congressman Dobregat. In fact, tengo dos opisina aquí, pati na Kongreso, kay Chinebes, talyale, Sige tabi to. hindi, basta sige, talyamali, así cosas. Aha. Como na dos lugar yo trabajar. Alegre yo. Because, ¿Por qué entra pa to yan ang politika? well, como ya Fuera hablé de yo, servicio to alta sa well, apas. quiero, wala pa sila, Cambia wide imahe. range of Kasi responsibility. quiere to cambia el imahe del consejo. Pwede también. Porque kusal umahe ara ng konseho. Word Na, change. o tayo sabi sa kayo tawilan ko na tele na mga tri-media. Kerele as a charitable ko del konseho. No, House of kami. Charity. It should be self-reliance kan mga gente, tiene self-reliance. I don't believe in poverty. Poverty is because of laziness. Maybe if you can offer something kasi pag mga ploho-ploho, mga kwan, Si plus. presente impresión del consejo ara, cosa tu quiere aumentar allí? Para queda pa siya mas aceptable con el público,
el imahe del consejo local. Kaya ara, basta doon Well, maybe- consejo local, talyaman tan existe, pero Si. yan ka na ba envuelto ng mga issues? Maybe tiene unity even otro partido. Porque no Donde sila we can unity sit ahora. down together and then no may liba na podium el mga cosas que puede lang resolve on our own. Dali ba tedes mali impression con el público sila mga istorya de akagane Smuggling. and then this fuel Fuel, si. that Gas, should have not been brought ali arriba na kwan. Maybe sila madaw ko na si kwan porque kitaan sila among us. Regular kita blaming, it should not be that So way. si, por ejemplo, talyote, ya sucedese, baka hindi na sa sucedian sina, Juan ba? It could You could have convinced your colleagues. Correct. Immediately, if you find out something wrong with... Kasi naabla, uy, makita sa kwan, kay mampiesta al media ka nato na Si, di ba? hindi okay. Siyempre. Mampiesta si Hill Klima, kuli ka nato. Di ba? Kay, kasi talya kay problema, na ipondo, nabuka kita manera di aton mo. Siyang kamali man kita, okay, niyang kamali, let's talk about it. But bringing it to the council, Bentaha ka siya na some sort of fatherly alina ko, no, na konseho, no? porque man kita liban na konseho, Kel. Pero Sir Pete, na dito yung assessment, leadership sa Buanga presente, ko sa tutamira po na presente administrasyon. Bueno si Mayor Beng. Although tinabes taganap po ang korason. Hindi lang sa personal assessment. Ko sa alkere Pimi makalastima. Blando. In other words, blando. It should be, of course, bueno to attend kanila. Tinatend to limitasyon na dito yung doling out everything. Pimi lang to kwan mga constituent, mga biktima. Hindi tayo Bebe, accord na to. Kidebe, kontribuitan sila kanaton na development. Hindi kay resibi lang kosa, sige lang ang gusto. Na por eso, manada, tan multiply siya. Pwede lang. Nakusay pasakal disaster. Manada entralya. Espera until man-organize sila, tiyan sila, kung man-organize, man-paduro yan. That's Tiene ba okasyon si Mayor Beng ya mankwento contigo, pidi advice, suggestion man lang siguro, na mga unfortunately, presente sitwasyon di On ato. social services. unfortunately, na services. kumiwimbita. Nay gayot. Kaya tiyan naman buen social worker pa man di Contigo, pone. matanan siya sa lel mga kentali ara, yan train man tamin to Ah, si, Dito yung sila produkto. plantaw sa todo, sabi sila ko sa ase. Plus, el Kenya Entertainment Head came from DSWD, who is also experienced in everything. Maybe el manera lang sila implemental programa. Si Chene si Mayor Beng ko sa debe dalimira sense of leadership ko sa aspeto, Kami kitabla to strong political will. political will. Aquel no hay miedo perder voto. Easy sell, so chen ang sinaklase quality. Si, he is effective as a congressman, Tamirayara. But he was also effective as a city mayor. Mucho katli. Tauitan na si kanaton. Kung nisisita po niya kita building para the disaster management program. I would Then, like to... Cheni kita law on mga bata criminal, pwede kita pone Center for Children Incorporated. Ya pone. That's why he was brought to the Hall of Fame through our Correct. 3 years consecutive kami outstanding in the Philippines. Na Lastly, on my part, Hill, kaya ka pregunta ko na the closest, no? Gente di ko, kung sa mga plano, tiene ba inkling si Congressman Lobregat to... Consultant. Oo, consultant man to siya. Kita pregunta, kit ko sa Koreo para mayor. Consultant. Have you ever advised him to... Actually, Produso? in the meantime, pimi ka realize itang kwento kami. Ay, no, kita say. Ito di mi problema, BBL. Sino? Ah. Maski contigo ang sinal Si, reaction. may pala siya blakon. Pero although tamira kita, kumakadal Christmas party con ustedes. Si, si. Entonces, hindi ba, klaro ko sa taman na mira. Ah, yeah, tapos kita mira. Tu igual también tu impresión. Amo tayo may impression, pero duha-duha yun, okay? The BBL brought him to as far as Luzon, Visayas, and Mindanao. and National issues eh. Do senador también ese. Baka tayo, no? So, sabi kita, hindi pwede contestalli kay, we only talk of services to the people. Pero considering that this year is a filing of COC year, Na, October 5 yas eh. hindi na pwede abla kita kay lehos pa siya, o sa kwan, di ba? Na, siguro sabi kita sa somewhere in May or June. Ay, di Pero mire. contigo ko sa tutamira,
produktibo bueno para con el Zamboanga, man continue lang sila na dila kaday kwal pwesto, or ese rumor ana que man encuentro sila dos. Cosa para contigo, under Kumigo lang, mas like I bueno said, para con el ciudad. Congressman Lobregat was effective as a mayor. Sí. He is also now effective as a congressman. Correct. You can Sí. see Puede que based tamira. on mga television na ad hoc committee, yung Taparagat liduro. No es el problema, claro sí. Na nusay kita ko sa yung intensyon. Pero sige lang kore igual. Mayor lang si Beng, Congressman As is, status quo. si Celso, provided yun coordination, na mapuwersa Fuerte, sí. pero si kontra-kontra, alita kada problema. So hindi mga tasusedes Ngay Kasi man, kontra-kontra. bunamente man sila tan mirahan, tan beso-beso pagani. Tamire, tan kwento man sila, si Tenerife Tasigyo. Honestly, as a consultant, hindi ka leta konsulta ko ng take it ko sa para mayor kita o Hindi lang, Tenerife, alita nyo believe ko nila. Cosa el efecto, sir, que si man encuentro sila dos por mayor? Siya sabi. Igual sila strong. Depende yan ako. Can I Para con mga konsehales na mira to, cosa el efecto de ese? Kay junto sila. El minority ara en junto con mayor, Yeah, but he can also invite man tayo ko ng mga kwan for a conference, para sila salo-salo. I do not know how they play, but mirahan tamin sila. Yung mga party. And I feel, if you are a mayor, you can unite the council, na ito problema. Si por ejemplo, contigo, being the consultant, in one early morning, before the sun rises, yan ang contigo, Bali ka Mr. Consultant, cosa yung bueno corre? Consultant to. What would you advise him? Oh. Hindi ka agad lang si pregunta ko niyo. Pagkalko. Naipakacho ni palabra ko sa kunwari ta salisik. Pirmi si Takile, pirmi pilit tablet close inyo di suyo. Tayo best tablet close. Pero without playing safe, LD Hilakil on the assumption that he will seek your advice. He will consult with you. What would you advise him? Kung sa posisyon nila David Corre? Meron man de kore ko nila mayor ole. Mayor. Okay. Claro, sí. Si Kwan, si le pregunta. Liga na istorya. No matter what it takes, makinukiral incumbent mayor Abaha or Si, one. no matter what Claro, it sí. takes. Ali kita bilip ng mga gente que tiene ba desisyon, hindi ba ko sa ta esconde, at least na pwede kita mirar. Pero di sumangkal opinion. Por eso gani, opinion ka di circuit. Because you believe that Mayor Celso will be better off, Congressman Celso will be better off when he's mayor of Zamboanga. Okay, not comparing with Beng. Not necessarily comparing. He's better off to become mayor. Mas bueno, si kumpara to being a congressman, as a mayor, Lejos ba na constituent? And Zamboanga City will be better off under Celso as mayor. Kay Without yung distrito necessarily lang, comparing. No, without comparing, he's better off. I have worked with him for 9 years. And I've seen this year. Do you foresee and maybe Not- support the not- tandem of Iturralde and, as usual, Mayor Celso? In Hindi, case. It could be another scenario. Si Iyo Check pa Class. sa'yo 11 mayors. Sí. Since the time kita yung city population officer Sí. up to the last mayor I had. ¿Cuánto Was, mayor tuve pasado? 6. 11. 11. Oh, you see that? Okay. I was even under Mayor Cesar Climaco. An hour before he died, kumigo pala yung mandanda na hindi takema, ang survey, di pwede makikubigo mga nombre, yun naman kami muntala yung motor, sabi kami, tiray ako. Okay. Sa 11 mayors siya pa sa'yo, todo man effective, pero mas epektibo si Mayor Lobregat. Sino? Mucho contribution of the welfare Celso program. Lobregat. Sí. Dos Lobregat ito na mayor. Celso. Si Ma'am Kaling, of course, decision tanan di siya. As to my question, anticipation, in tal caso man, Correle Mayor, do you see a similar tandem, Celso Iturralde? Kaya sila man si antes dos. It could be another. Sino? Si Chenek Clash. Si Chenek Class, it could be sino? another. So could be another running mate for Could Celso. be. I don't know, si proper ba kami yung pregunta for a justification? Porque to sita pwede mira. Si sucede se, hindi na se posible. You are saying in tandem si In Celso. tandem with Iturralde.
They are working together, bonamente man. Yes. Sí. Now, siyempre, si Corele, Sí. mga nasiskali, si Mapuerta pa siyempre, si Cesar Iturralde. Iturralde. Although, politically, uban nga sila. Baka pensa tayo otro si Iturralde Core. Pwede también. Habla por el Kongreso. Example lang siya. Manhun. Alright. So, ese, mga vecinos, mga televiewers, el mga gente envuelto na sistema, envuelto na grupo de mga politiko, envuelto na grupo de mga diferente administrasyon, baka mayor, 11 mayor, ya pasa este gente, que pero nosotros ese. Tiempo pa di June Enriquez. June Enriquez. June Enriquez. Diferente 70s klase He was my first mayor, China, no? June Enriquez. Alright. June Enriquez, Cesar Climaco, Manny Dalipe, Si Rini Climaco. Climaco, si Susan de los Reyes, ano na? Maria Clara Lobregat. Clara Lobregat, Si San de los Reyes, si Dalipe. O después si Tic Barrela, ka naman ni Barrela, Mayor. gusto. Mayor, si Mayor. During that Herbie. time. Si Herbie. Basta bale 11, mira to ka na retrato niya na Yan pasa City si Hall. Pablo, Prinsipya kung Joaquin Enriquez up to Celso Lobregat. Zamboanga City, no hay mas otro quality for, ano, good quality leadership. Kasali na otro mga personalidad. Puwera lang klima ko, Lobregat. Siguro si sabi Mga- El mga Mayor, young breed of El leaders Mayor sa tamen Zamboanga. si sabi uwi ko na dis yung mga departamento Si. o dis yung mga konsehal. And balansya si debe bale si Consoenso este. Eh tiene best as mayor tiene to the idea but sometimes hindi to tamiraki. Pero what I mean is for local officials, Ara, Quien che tiene c'è potential. Ara, che tamira tu c'è camino para poder quedar leader del ciudad. Other than There will Beng come a and time, Fonseca. ese mga leaders yato na Ara, como si Kong Celso, si Mayor Beng, akaba ka term. Tamira to young breed of leadership sa Buanga. Kasi siyempre to ya sirbi to 11 mayor gato ya sirbi. Si. Pwede to si Mira, este pwede te quedar leader del Sambuanga. Could Para be- contigo lang. As of now no yung tamira. Sina, Ay, kayo, ta? Oh, Ah, in your most honest evaluation. honest opinion na ipayut ken ken tamira pwede sinta as Tiene mayor. potential. Potential. Even among the presently elected councilors, no, It could be among them, it could be outside. Ay, tiyan naman tayo mga leaders Ito siya, no, pa entra na politika. may entra o entra na politika, may lang swerte ka na. Pero doon hindi to Aratamira viable one leadership. Personally, Desde otro, I have fuera not- lang ko ni sa dos talyara. Personally, may tamira. Going back to all these mayors which I have passed, wala pa sila. Leadership quality is not yet seen among the rest of the people. This may be one final question, Philip. But I don't know, si sabi ba si Sir El Cosa Tapasa, how true was the report that the executive assistant of Congressman Celso, who happens to be his son, yaman resign daw. kay por causa no quieren entrar na politika. What do you know about it? It's not true. It's not true. Because kami pa siyempre tang communicate mga Kaya cosas. also yung executive, what do you call that? Chief of staff. Si Marco pa siyempre. Oh, really? Si, Ano yung kalabla yung resign? ngayon may So it's a ganun. false report. It's false reports So, eh. sige, klaro kay total yun No, ang ay, grupo to, al konsulta. kaya kami pa siyempre We want tang communicate, basta yan yung mga problema, to direct. dispel that rumor. Hindi, mali sa istorya. Okay. To, being Because the I've been consultant working of there. Kong Celso, kusal verdad historically, you can make the official announcement. Para No, man, maybe you don't know. Siya best secretive lang si Marco, si Tabeneleki junto con Celso. Tayo nga dentro Grandia. In fact, ito prepare mga kay sabi rin si tata ko sa kere. Then dali kumigo para arregla lang. Ele pa siyempre ta benesigi. Okay. So, klaro kita, G. No hay sali. Contrary to reports of Black, kung kaya do entra na political anak, yaman resign hindi. niya lang kayo, kumo alisuyo No, chief of I'm staff. sorry, but as far as I That's know, wrong. we are still the one working, working na Manila. Yung tax agaradis yung mga problema aki. And si Chenyo problema debe ayuda gente para Manila si Marco pa si siyempre. Yung mga heart center, kidney center, Alright. Clear kita po kasi. Why wouldn't you want to be
term as Chief of Staff di Congressman Celso aquí na Ciudad de Zamboanga? Okay. Instead, you prefer to be a consultant? Consultant, Chief of Staff, si Marco Gaot. Okay. Kasi, then he has his own staff lang na Manila. And you also have yours here. I have also here, working in another capacity. Plus, of course, di ba, assisting me. Tapos di naman sanay naman yun din sa klase trabaho. So, administrative work, and yes, mga welfare programs, the mayor, plus the other programs, kung mas kinatay BBL, tayo na ko tayo preparase with a recorder. Okay, so televiewers, mga Zamboangueños and across the channel, kaya pwede ka na tumira live kita este dia, como siyempre, na diaton Politika 2016, junto con el diaton Bisita este dia. So, tiyan mga confirmations, tiyan mga impression, reaction niya sa con el diaton Bisita si former CSWDO del diaton Ciudad, si Sir Kit Barredo. Tiyan pag-akin con este gente no conoce, allí na ground grassroots level, también todos vosotros está acordado. 2 años no hay una circulation na media interview, pero talile con el congresista Celso Lobregat as consultant. Philip? And I bet sinuay si Sir Kit kung Congressman Celso, tiyan lang siyempre kinsaka con este otro elected official. Kaya may ayudas no? So thank you very much, mga bisinos. Hasta mañana otra vez. Aquí na Gracias Politika también, 2016. Hill, Philip, for giving me the opportunity to face the people through the e-media. Alright, mga bisinos, siguro hasta na otro okasyon, I will not give chance to Philip Aboy anymore to pursue his question as to what keeps this guy younger. Tigeriya lang. Tigeriya lang mga bisinos. Mga partners, junto con Philip Aboy, también con natin bisita si Sir Kit Barredo, Just eres anunciador, GIL Climaco Politika 2016. Want the latest Suzuki motorcycle? Look no more. Timothy Motors Incorporated is the only Suzuki 3S shop in Zamboanga that offers you the best and the latest Suzuki motorcycle with complete genuine spare parts and accessories. With the fastest innovative motorcycle repair and maintenance. At Timothy Motors, you will get the best quality, affordability, and reliability. Avail the latest Suzuki motorcycle with the Suzuki FI. Fuel injection technology. And Timothy Motors guarantees you of 63 kilometers per